Hi everyone! Hi! Welcome to our channel, Rohan's Hub. Today we are going to see the Hershey chocolate world. Where are we going, Rohan? I'm going to the Hershey chocolate world. Yay! Are you excited? Yes, Let's go have some fun there. yes, let's go. సో ఇప్పుడు కార్ పార్క్ చేసి లోపలికి వెళ్దాం. This is the main entrance. Hershey's Chocolate World is the best place for kids ఎందుకంటే లోపల చాలా అట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి and they can see different chocolates and there is also a chocolate tour ride inside. అదేంటంటే మీకు చాక్లెట్ ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది అంతా మొత్తం డీటెయిల్గా ఒక సిమ్యులేషన్ ద్వారా చూపిస్తారనమాట. It has like a small train that we go in and then you can see the entire process of making a chocolate. So now we are walking towards the chocolate tour. Rohan seemed to be very excited. ఇప్పుడే లోపలికి వెళ్తున్నాం. ఈ ప్లేస్ అంతా చాలా నీట్గా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ అనమాట అండ్ దే ఆల్సో సెల్ గిఫ్ట్ ఐటమ్స్ యాజ్ వెల్. హర్షీ కంపెనీ పెన్సిల్వేనియా స్టేట్లో ఉంది యుఎస్లో అండ్ దట్స్ ద మెయిన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అనమాట అండ్ ఇట్ వాస్ ఫౌండెడ్ బై మిల్టన్ హర్షీ. సో చాక్లెట్ వరల్డ్ పక్కనే హర్షీ పార్క్ కూడా ఉంటుంది. Now I'm going in the right. This is the way to go. సో ఫైనల్గా టూర్ ట్రైన్ దగ్గరికి వచ్చేసాం. సో దే హ్యావ్ లైక్ ఇండివిజువల్ కార్స్ లాగా ఉంటాయి అండ్ ఈచ్ ఫ్యామిలీ గోస్ అండ్ సిట్స్ ఇన్ ద కార్. We are getting inside that now. దాంట్లో ఒక స్క్రీన్ కూడా ఉంటుంది మొత్తం చాక్లెట్ ప్రాసెస్ అంతా మీకు ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో చాక్లెట్ ఎలా తయారు చేయాలో మొత్తం స్టెప్ 1 నుంచి ప్యాకేజింగ్ వరకు మొత్తం డీటెయిల్గా ఈ సిమ్యులేషన్లో వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపిస్తారు అండ్ ఇట్స్ రియలీ క్రియేటివ్, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కూడా ఉంటుంది కిడ్స్కి. ఇట్స్ మోర్ ఫన్ ఆల్సో. ఈ చాక్లెట్ వరల్డ్ చూడడానికి చాలామంది వస్తారు, వచ్చి వాళ్ళ కిడ్స్కి అన్నీ చూపించి అండ్ ఆల్సో దీని పక్కనే హర్షీ పార్క్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. అందులో లైక్ రైడ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో దే గెట్ టు ఎంజాయ్ బోత్ ద ప్లేసెస్. లైక్ డే ట్రిప్ లాగా అలా వస్తూ ఉంటారు.
By the way, the chocolate tour ride is absolutely free for everyone. So they don't charge you to get into this chocolate tour, and which is amazing. And so usually it's open every season. Even like when it snows, when it's winter, you can always go there and enjoy this. At the end మనకి వాళ్ళు ఒక చాక్లెట్ ఇస్తారు. మనం ట్రైన్ దిగిన వెంటనే స్టెప్స్ ఉంటాయి, పైకి వెళ్ళగానే మీకు అక్కడ చాక్లెట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో యూ గెట్ టు ఈట్ దట్ ఫ్రెష్ చాక్లెట్. హర్షీస్ చాక్లెట్ ట్రై చేస్తున్నాం. ఇట్స్ రియలీ టేస్టీ. Rohan is trying to see all the candy here. So Hershey's వాళ్ళ chocolates అన్నీ ఉంటాయి, and in fact this is the Hershey's largest candy store. All these Hershey manufactured candy will be sold here in their candy store. They have great gifts like t-shirts, mugs, and some kids' toys and things like that. The one that you're looking at right now is the Hershey's largest chocolate bar. This weighs around 5 lbs. Usually people give this as a gift for birthdays or holidays. There's a lot of candy. This is a candy machine, so you can choose your favorite candy from here. This looks very interesting because it has so many choices. So in this area they have like a workshop, and it's kind of a hands-on experience, and it's like a family fun area. So over here they usually host the workshop events, so people can gather around.